that we have been negotiating for the past 2 years. Under this facility, Malawi will receive an injection of $174 million over the next 4 years, as well as the resumption of direct budget support from international partners after a 10-year absence because of Cashgate and the financial mismanagement of the previous administration. The benefits of this IMF program are many, but allow me to mention a few critical ones. First, the IMF approval will unlock foreign direct investments into the country to strengthen productivity. For example, as a result of our qualification for this IMF program, several development partners have already lined up a number of financial facilities that will boost the supply of foreign exchange in our banks. This includes the World Bank's $60 million trade finance facility that will assist domestic banks to support importation of strategic commodities like fertilizer, pharmaceuticals, and industrial raw materials. It also includes the World Bank's $217 million package in response to the fiscal reforms we have implemented, 1/3 of which will be made available immediately. It also includes $250 million from the World Bank for the Agricultural Commercialization Project, which I'll be launching tomorrow, from which $30 million has been set aside for the procurement and distribution of maize to address the threat of hunger that is looming over several parts of the country. It also includes our ability to meet all the requirements for 70 million euros in budget support from the European Union, $30 million in budget support from the African Development Bank, and $6 million in support from the International Fund for Agricultural Development. These injections of foreign investment from our partners over the next 4 months will greatly enhance our foreign exchange reserves position and provide the macroeconomic stability needed for economic and business growth. Apart from the injection of liquidity into our system, the ECF signals to private sector international investors that Malawi is back on track with being an investment-friendly economy whose economic and financial reforms have met the strictest international standards. It is these investments that will power our plans to ramp up production in agriculture, tourism, and mining in line with our ATM strategy, which includes scaling up the development of mega farms for exports, reorganizing and monetizing our minerals for reinvestment, and creating friendly conditions for ecotourism. Additionally, many of you who run your own businesses and whose operations have been hampered by acute foreign forex shortages can look forward to better and busier days for your business ahead, because the cornerstone of a strong economy is a strong private sector. In other words, the investment and business-friendly environment that this IMF program will stimulate in our economy over the next 4 months is a fresh opportunity for us to rebuild our economy. I'm sure you now know that securing this fresh opportunity for rebuilding our economy has come at a painful cost. It has come at a painful cost of enacting reforms in the management of our economy
our financial institutions, and our historic debt. I know that all of you are feeling the agony of the painful corrections we have had to make in order to give our economy a fresh start. And I know that in making such, you need to know that I have not made these painful corrections lightly. At my inauguration on Independence Day 3 years ago, I carried in my heart the heavy burden of knowing that you had trusted me to correct the mistakes in economic management I had inherited. In that moment, I knew that I had the choice of either telling you the truth about how bad things were, or continuing the lies of the past that claimed that our economy was built on sound principles and practices. But I chose to tell you the truth that day, which is why I told you that the principles and practices our economy had been built on previously were so unsound, like a dislocated bone, that even correcting them to create economic liberation would cause enormous pain for all of you. That pain I spoke of is the pain we are all feeling now. And that pain is going to continue for the next few months as we complete the process of putting the dislocated bones back into place. But once this short, painful season of sowing ends, I assure you that a season of joyful harvest will come. But that joyful harvest will only come if we put this fresh opportunity for international support coming back to Malawi to good use. And the choice is ours. And this is not the first time we are having to make this choice. In September 2006, after 2 years in office and struggling to make progress economically because of high levels of debt, the late President Bingu and Malawi were given a fresh start when the International Monetary Fund and the World Bank announced the cancellation of our international debt. And in the 2 years that followed, that fresh start was put to good use, and Malawi's economy began to rebound. However, after the elections of 2009, the gains started being squandered as people developed insatiable appetites for spending on consumption and neglecting to invest in production, including a presidential order to the banks to allow people to cash government checks at commercial banks without any controls. The result was cash gap and the loss of international budget support we had received in 2006, which we have never gotten back until now. And now that we have successfully restored international confidence and international support, we once again have the opportunity to put it to good use. I know that there will be some who will want us to squander this opportunity by spending money carelessly. I will not allow that. I know that there will be some who will want us to squander this opportunity by pointing fingers at me for making the painful corrections that I had already said I would make 3 years ago. I will not be distracted by that. I know that there will be some who created this mess that I'm now cleaning up,
who will be the loudest in calling me names, claiming that I am the problem, and calling on citizens to attack me. But I'm not intimidated by that. I'm here to serve Malawians. And to do so, I'm prepared to do things that are painful as long as they are the right things. The most painful thing by far has been the recent devaluation of our currency to correct the false value of the kwacha based on nothing and rebuild true value in the kwacha based on production of exports. I know that this decision has caused a lot of pain, and I know that all of us now have to make big adjustments in spending so that we can prioritize those areas that are most productive and stay the course until our economy becomes productive and profitable again. In making those painful adjustments, I myself have to lead by example. This is why, effective immediately, all of my international trips between now and the end of the fiscal year, beginning with my trip to COP28 at the end of this month, are canceled. By extension, I'm putting a freeze on all public-funded international trips for all public officers at all levels, including those in parastatus, until the end of the financial year in March. In fact, all cabinet members currently abroad on public-funded trips must return to Malawi with immediate effect. Any travel deemed absolutely necessary by anyone during that period must be submitted to my office for my personal authorization. Secondly, I order that all fuel entitlements for cabinet ministers, principal secretaries, directors, and all members of senior management of public institutions should be cut in half with immediate effect. Thirdly, until further notice, I order the Secretary, the President, and Cabinet to circulate to all public institutions a criteria for local trainings and local travel that will be acceptable, as well as a cap on how much of their budgets can be spent on allowances for such trainings and trips. By doing this, I'm effectively ending the practice of draining public coffers to spend on allowances for useless activities. Fourthly, I have directed the Minister of Finance and Economic Affairs to include provisions in the upcoming mid-year budget review for cushioning small to medium enterprises so that we can protect the jobs that they create. Fifthly, I have ordered the Minister of Finance to also include in that mid-year budget review provisions for a reasonable wage increase for civil servants. In the meantime, I have also directed him to review the pay-as-you-earn income tax and incorporate a reduced percentage in the new budget he presents to Parliament in a few months so that workers whose income have lost value in the devaluation are helped with a lower tax burden. In the meantime, to protect Malawians from the predatory behaviors of those who want to exploit consumers in the wake of the devaluation, I have tasked the Ministers of Finance and Trade to work together with the Competition and Fair Trading Commission to investigate all price increases for any sign of unfair business practices, and to give me a weekly report on the culprits we need to hold accountable for raising prices in violation of the law. Similarly, I have ordered the Secretary, the President, and Cabinet to see to it that the recent hiking of the price of water by water boards is absorbed by the operating costs of those boards for now,
are not placed on Malawian consumers. Most importantly, the savings we will make from these and other spending cuts will go towards the procurement of food and fertilizer to ensure that no Malawian family in any district is left without food in the next 4 months while we plant our fields. Lastly, as for those who are in positions of leadership and who know that they are responsible for creating the mess we are in, all I can say to them is that I will deal with you soon enough. God bless you all, and God bless Malawi. Amalawi azanga, ola lapitalo a board ya International Monetary Fund avomereza kuti tikhale nawo ndalama zimene zikhoza kuperekedwa kwa ife mwachikwerete kuti tikhoza kukhala nazo zimenezi ni zinthu zimene takhala tili kulankhulana nawo zaka ziwiri zapitazi. Chifukwa cha zimenezi ndiye kuti tikhala ndi ndalama 174 million za American dollars mzaka zinayi zikubwerazi. Komanso abale bathu amene amatithandiza pa chitukuko ativomereza kuti mu budget yathu ayikemo ndalama. Zinthu zimenezi sizinachitikepo zaka 10 zonse zapitazi chifukwa kudali cash gate komanso kunali kusendetsa bwino nkhani ya chuma maboma apitawo. Ukoma kwake kwa programu imeneyi tsopano ndingokambapo zinthu zingapo zofunikira. Choyamba nchakuti zimene achita IMF potivomereza ife zithandizira kuti zitsegule khomo tsopano kuti anthu ofuna kuti athandize pa zinthu za phindu mdziko muno achuluke. Mwachitsanzo, chifukwa choti ativomereza programu imeneyi ndiye kuti azathu otithandizira pa ntchito ya chitukuko andandika kale zinthu zingapo zofuna kuti zithandizire kuti tikhale ndi ndalama zakunja m'mabanki athu. Zimenezi zili kutanthauza kuti $60 million zothandizira trade finance kuti zithandize mabanki akuno kuti zikuthandizeni inu amene mukuyitanisa zinthu zakunja monga fereleza, mankhwala mzipatala komanso zipangizo zoti muyambire ma factory kunoku kapena muchitire ma factory kunoku ndalamazo zipezeke. Zikonjezeranso ndalama zochokera ku World Bank zokwanira $217 million. Ni mpukutu umenewu kapena phukusi lakuti lithandizire chifukwa waona kuti ifeyo tikuyendesa zinthu zathu zachuma potsatira malangizo ndi ndondomeko ya makono yakukonzanso zinthu. Ndipo gawo lachitatu la ndalama zimenezo apereka mwamsangamsanga pompanopa. Komanso zikutanthauza kuti ndalama zokwanira $250 million kuchokeranso ku World Bank kuti zithandizire project yakuti ulimi ukhale malonda weniweni. Project imene ndipita mama wali ukatsegulira ni project imene ithandizike kwambiri. Tikhalanso ndi $30 million zimene zayikidwa pambali kuti zokhazo tingopezera chimanga, tigulire chimanga kuti njala ilipoyi mdziko mwathu madera wena isakhalepo. Komanso pakhale mmene zachitikiramo ndiye kuti takwaniritsa zonse zofunikira zimene a European Union afuna kutipatsa €70 million mu budget support. Komanso $30 million kuthandiziranso budget yomweyo kuchokera ku African Development Bank. Ndi $6 million kuthandizira budget yomweyo kuchokera ku International Fund for Agricultural Development.
mangolomera autipatsawa nzothandiza kuti kapena zotanthauza kuti pa miyezi inayi yobwerayi tikhala ndi ndalama zakunja zokwanira kuti tsopano nkhani ya zachuma ikhale bata, ndi kuti tikhoza kuthandiziranso kuti tsopano mabizinesi ndi zochitika zofuna kuti zipindulire dziko lino ziyambike mwazenzene. Sikuti izi zingothandizira kuti zachuma zathu ziyende bwino, koma zikutanthauzanso kuti zimene achita International Monetary Fund vatseguliranso chitseko kuti wena wonse ofuna kuti ayikize chuma chawo kuno kuti chithandize kubweretsa phindu ku zimene ife tikuchita, chifukwa chakuti tikutsatira ndondomeko zatsopanozi zimene ndondomeko zokhwima kwambiri, koma taonetsa kuti tikhozadi. Anthu oterewa ayamba kubwera tsopano ni mapulani abwino komanso omasuka kuti atithandizire kuti zaulimi zipite patsogolo, komanso zochereza alendo kapena kukopa alendo zipite patsogolo, ngakhalenso za migodi zipiteso patsogolo mtundu wonse. Kunena kuti zichadakhala ukambazi zonena kuti tithandize pa ulimi, kukopa alendo komanso migodi, anthu atithandiza. Ndiye kuti mamega farm ukambazi kunena kuti maestate akuluakulu, minda ikuluikulu, kuti tizitumiza zinthu kunja atithandiza. Komanso zitithandizira kuti tione kuti migodi yonse tinayo kuno tionetse kuti mtengo wake ngwa mtundu wanji, kuti zimenezo zitithandizire kupeza chuma chotukulira dziko lino kufika pena pake. Komanso zitithandize kuti malo osiyanasiyana okongola amene anthu amawasimba kunja konseku kuti alakalaka atabwera udzawaona tikozekerenso zimenezo. Ndiye kuti mabizinesi wonse tsopano apita patsogolo, komanso zonse zochitika zimene inu mwalephera kumachita chifukwa chakuti ndalama zakunja zakhala zovuta kwambiri kuti muzipeze, panopa angokozekerani kuti mukhala otanganidwa kwambiri chifukwa zinthu zimenezi zitithandizira tsopano kuti mupite patsogolo, makamaka ino amene muli mabizinesi wanu osiyanasiyana. Kapena titere pophera mphongo m'mawu ena, ndiye kuti chimene chilipochi chitithandizira tsopano kuti wonse akhoza kudziwa mdziko lonse lapansi kuti ku Malawi kuno mwayi ulipo tsopano kuti mukhoza kufika momasuka, chifukwa ngakhale pologalamu ya IMF ithandizira kuwapatsa chilimbikitso kuti zinthu zili kukonzekadi ku Malawi. Ndipo miyezi inayi yobwerayi tithandizira tsopano zonsezi kuti timange maziko okwanira ndi wolimba azachuma zathu. Nikudziwa koma kuti tipeze mwayi umenewo, mwayi wakuti tikhoza kuyambanso ndi kumanganso nkhani ya zachuma dziko lathu, pakhala mtengo wake umene talipira, mtengo wopweteka. Ndi mtengo wopweteka umene takhala tili kutsatira kuti zonse zofunika polongosola zachuma zitheke, wopweteka kuti ngakhale mabungwe amene amatiyang'anira kapena amene alipo mdziko muno oyang'ana zachuma amve kuwawa, komanso zakhala zopweteka chifukwa chakuti takhala ndi ngongole imene imalipo samsinkhu. Tikudziwa kuti zimenezi aliyense akumva nazo kupweteka, ndipo ndi zopwetekadi chifukwa dziko lathu lakhala lili pampanipani. Komatu zachitikazi nkutipatsa kuti mwayi tikhale oti tayambanso kwatsopano, ndi kuti tikhale ndi mwayi woyamba kwatsopanoko talipira mtengo waukulu. Koma kumbukani kuti nthawi imene ndimalandira mphamvu zolamulira pa tsiku la independence, kati mukumbuka zaka zitatu zapitazo, nthawi imeneyo ndinali ndi katundu mu mtima mwangamo, katundu wolemera, chifukwa ndimadziwa kuti mwandikhulupirira kuti ndikonza
zoloweka zonse zimene zakhalapo mkayendetsedwe ka zachuma ka dziko lathu zimene ndazilowa tsopano ndikuzivomera ngati zangazanga. Pa nthawi imeneyo ndadziwa kuti ndili chisankho choti ndikuwuzeni choonadi monga mmene zinthu zilili ndi mmene zinthu zilili kuyipa kwake, kapena ndinene mabodza wonena kuti zonse zili bwino ndipo zonse zili kuyenda tayale kolingana ndi zimene maboma enawo amafuna zizikhalira. Koma nthawi imeneyo ndasankha kuti kuli bwino ndinene choona. Chifukwa ndanena kuti pakhale zinthu zochitika ndi zinthu zimene tiyenera kumangapo zonse zochitika zachuma kwathu kuno zimene zipweteke. Ndapereka chitsanzo chakuti ukhala ngati fupa la thyoka, ndipo kuti fupa limeneyo likonzeke pakufunika zinthu zochitika zaululu kwambiri kuti tikhalenso bwino. Ndakambapo zakuti kupweteka kumeneko kukhalapo zimene tikumva pali panozi. Tikumva kuwawa pali pano, ndipo likumva kuwawa miyezi ngapo yochepa imene ili kutsogoloko. Kufikira tsopano mafupa wonse akhala bwino, akhale m'malo mwake, tikhale anthu oti tikhoza kuyenda motsimikiza tsopano. Kuti ngakhale tikupita ndi kufesa koma tili kulira misozi, tikondwera nthawi yakututa chifukwa iti pafupi. Koma nthawi yokondwera yakututayi ibwera pokhapokha ifeyo tigwiritse ntchito zimene zachitika panozi moyenera. Chisankho ncha ifeyo, chifukwa sikuyamba kuti tikhale nchisankho cha mtundu umenewa. Mwezi wa September 2006 padali patangopita zaka ziwiri, a president amene adatisiya Bingu atavutika ndi kuti zinthu zikhala bwanji. Koma nthawi imeneyo va IMF pamodzi ndi World Bank adanena kuti maiko osaukitsitsa ngongole zonse tathetsa. Ndipo mzaka ziwiri zimene zidatsatira chimenechi, Malawi dakhala ngati tayambanso kwatsopano, ndipo zachuma zidayamba kuyamba kugwira msewu. Koma atachitika masankho a 2009, zinthu zimene zidayamba bwino zija wena tsopano adayamba kuti aya tiye tigawane zinthu zimenezi, tiye tizidyako ndalamazi, m'malo mozipereka ku zinthu zakuti zitipatse phindu adayamba kudya kunyapula zonse. Angakhala president amene adachita kuperekanso lamulo lakuti wina aliyense mboma akhoza kutenga cheki chake mpaka na kupita ku banki ina iliyonseyo kumakapeza ndalama popandanso china choletsa. Chimenecho chimene chidayambitsa Cashgate ndi kuti anthu asatikhulupirirenso kuti azitithandiza pa budget yathu, chiwerengero cha chuma chathu, adaletseratu kuyambira nthawi imeneyo kufikira tsopano pamene afuna kuyamba. Ndiye chifukwa chonena kuti tsopano wonse batikhulupirira ndi kuti atipatsadi thandizo loterere, ifeyo tili ndi mwayi wakuti tichite bwino osati tiwonongenso mwayi umeneyo. Ndikudziwa kuti alipo wena amene azinena kuti hayi tsano tili mwayi, ndalama zimenezi tigawane ifenso tidyepo. Ndine zimenezo ayi, ndibwerezenso sindilola zimenezo. Aliponso wena amene afuna kuti mwayi umenewo tingoutaya chifukwa choti tizingolozana, wena kumaloza ine kumene kuti ayi vuto nchakwerayo. Koma ndakuwuzani zaka zitatu zapitazo kuti tikhala pa mavuto, koma mudziwe kuti ine zimenezo sindilolanso kuti zindichotsere maso anga pa masomphenya amene ndili nawo. Aliponso wena amene
adayambitsa mavuto tili nawowa, mavuto amene tikuchotsawa, amene azikhala wolankhula koma mokweza ngati kugwiritsa ntchito vimkuza mawu vankhanikhani kumene kuti ayi vuto ndiwe, komanso kumauza Malawi kuti Malawi amene tiye tithane naye. Munthu ngati ine sindiopsezedwa, ndili pano kuti nditumikire Malawi, and kuti ndichite zimenezi ndili wokonzeka kuchita zinthu zakuti nzopweteka, koma ndili kudziwa kuti nzinthu zofunika ndipo nzinthu zimene zili zoyenera. Ndipo chimene chatipweteka koposa pali pano ndikuchepetsedwa mphamvu kwa ndalama yathu, koma mphamvuzotu ndalama yamango ichirikiza ndi mizati yoti idawola kale mchiswe, chifukwa sinali mphamvu yeniyeni koma mphamvu yongoyerekeza, chifukwa ife tinalibe chilichonse chimene nali kutumiza kunja kuti tidzipangire ndalama zathu. Ndiye ndikudziwa kuti ichi chapweteka kwambiri aliyense. Ndikudziwa kuti aliyense wa inu, aliyense wa ife, mpofunika tsopano tiyambe kuyesa kuti kodi chofunikira nchiti, chimene sichikufunikira nchiti, ndalama zanga ndigwiritse ntchito pa chiyani kuti pakhale phindu osati kungomwaza. Ndiye pokonza zimenezi, ineyo ndifuna ndiperekenso chitsanzo kuti kungoyambira panopa mmene utipita kutsogolo kumalizira chakachi sindiyendanso maulendo opita kunja. Zimenezo zikungoyamba ndi msonkhano umene ulipowo waona zosintha kwa nyengo wa COP28 pothera pa mwezi uno. Zimenezo sizichitikanso, sindipita. Komanso ndikufuna kuti polankhula zimenezi ndiye kuti wonse amene akuyenda pa ndalama za Malawi kumapita maiko akunja, kandi public officer wa level yanji, ngakhale amene ali mabungu amene si aboma, maparastatos, amene ali aboma titero maparastatos, mpaka na kumaliza kwa chakaku malichi, zimenezo zisachitikenso. Nduna zonse tere pali panopa zimene zili kunja ndi ndalama zakuti zaperekedwa kuchokera mthumba lathu kunoku, ngofunika azibwerera pompanopo. Ulendo uliwonsewo umene ukhala wofunikira kwambiri kuti uchitike ndi wina aliyenseyo andipatse ripoti alembe, ine ndipereke chilolezo kuti ulendo umenewo mukhoza kupita. Chachiwiri ndikulamulanso kuti wonse amene amalandira ndalama zakuti azigula mafuta kuyika mgalimoto zawo, kandi nduna, kandi ma PS, ma principal secretary, kandi ma director, kapenanso akuluakulu mbomamo amene amalandira zimenezi, kuyambira tsopano azilandira theka, half la zimene amalandira. Chachitatu, mpaka natafotokozanso bwino kutsogoloko, ndikulamula sekretary a president ndi cabinet kuti alembere kalata wonse okhudzika mboma, kuti kaya kukhala maphunziro a mtundu wanji kapena pafunika kuyenda mwa mtundu wanji, zimenezo zitheka pokhapokha pali mlingo wolekezera kulinga chiwerengero cha ndalama zimene zikhoza kugwiritsidwa ntchito, komanso kuti ma allowance wonse pafunikanso kukhala ndi mlingo wake. Pochita zimenezi tikufuna kuti tionetsetse kuti ndalama za boma zisangogwiritsidwa ntchito kumangolipira wanthu pa maulendonso opanda pake, pa zochitikanso zopanda pake. Chachinayi, ndauza nduna wa zachuma kuti mu budget yobwerayi aonetsetse kuti tukambatu budget
parliament ikumana apo mpanoyi kuti aone kuti kodi tayenda bwanji. Mmenemu ayikemonso thandizo lakuti amene ali mabizinesi ang'onoang'onowa apezepo pumira. Komanso kuti ndawauza andunawa kuti mbajeti imeneyi aonetsetsenso kuti pali kagawo koyenera kuti wonse ogwira ntchito mboma na wonse athandizika apezepo pumira. Ndawauzanso kuti pali pano tsopano ayambe kuona za misonkho imene anthu ogwira ntchito amapereka ndi kuti akhoza kuganizira kuti mlingo wanji umene uyenera kukhalapo akamakoza bajeti yawo imene iperekedwe m'miyezi ingapo yubwerayi. Kuti aliyense aonetsetse kuti popeza ndalamayi mphamvu yake yachepa, iwowo asangolandiwaso ndalama zonse kamba kopereka msonkho. Pali pano kuti titeteza amalawi onse chifukwa choti alipo wena amene khalidwe lawo linofuna kuti poterepa apezerepo mwayi popeza kuti ndalama yachepa mphamvu ndi akungoyika mitengo mmene angayikire. Ndapempha anduna yawa wazachuma komanso anduna yawa woyang'anira za malonda kuti agwire ntchito pamodzi ndi commission ya competition and fair trading kufufuza wina aliyense nkumaona mitengo kuti ili bwanji, chifukwa ngati pali zina zimene zachitika mosayenera ndikufuna kuti zimenezo azinipatsa ripoti wiki iliyonseyo kuti anthu amene akuchita zimenezi pofuna kuti angopezerapo cholowa pamene sakutsata lamulo tidziwe ndani akuchita zimenezo. Chimodzimodzinso ndikuwauza secretary a president cabinet kuti aonetsetse kuti mitengo ya madzi amene yakwezedwa posedwa apa ndi ma water boards, ndalama zoyendetsera ma water boards zija zithandize kulipira mitengo imeneyo pali pano, kuti kukwera kwa kapena kuchepa kwa ndalamako kusaperekedwe mitengo yokuti zilange wanthu amene asoweka madzi chifukwa madziwo ngofunika ndi moyo ndithu. Koma komalizira chofunikira kwambiri nchakuti ndalama zimene tingapulumutse chifukwa choti tatsekatseka zonsezi, ndalama zimenezo tipezere fetereza, ndalama zimenezo tipezere chakudya, ndalama zimenezo zitithandizire kuti panopa mmene tiupita umakabzana kuminda anthu akhale nchakudya dziko lonse. Pomaliza, kwa inu amene muli ndi maudindo autsogoleri ndipo mukudziwa kuti ndinu amene muli ndi kuthekera kwake kapena ndinu amene ndibwereze pamenepo ndinu amene mudayambitsa kuti masautso akhalepo, mavuto akhalepo azachuma amene tikuchita nawo panowa, amene tikukoza panowa, mudziwe kuti inunso sitikusiyani ngati ndinu mudachita nawo kuti zimenezo zikhalepo. Mulungu akudalitseni nonse, Mulungu adalitse dziko lathu la Malawi. Zikomo.